到金泽工艺社参加我们西天中土主办的SAATH-SAATH 一个音乐的交流活动，也是一场特殊的音乐会。我是陈玉，也是西天中土项目的一个负责人。然后我们今天非常荣幸的呢，邀请到了台上的来自中国和印度的音乐表演的艺术家，来跟大家交流，来为大家演绎，以及有一些新的创作，大家会有一个非常惊喜的一个夜晚。那我现在呢就简单的把这个话筒给到我们的两位主持人，一位呢是Tejaswini Niranjana， 他是香港岭南大学的文化研究系的系主任，同时呢也是我们西天中土的老朋友，他是这一系列的音乐活动策划的一个主策展人，同时也是一位研究音乐和社会学的学者。另一位呢是坐在另一头的金泽工，他自身是一个钢琴家，同时也是一位音乐的学者。这两位今天将为我们做现场的翻译和整个互动的串场和主持，大家欢迎。Hello all, Shanghai. Welcome to this evening of collaborative music. This is a project called SAATH-SAATH, which in Hindi means together, together, that we have been working on for the last few months. The three musicians I've brought from India work with singers in Hong Kong, musicians also, and our old collaborators in Shanghai, who will be introduced in a minute. I just want to say one or two words about the musicians themselves. I'm not going to speak about their work because you're going to hear their work right now. Rutuja Lad is the person right here next to me. She's the youngest of our singers. Although she's so young, she has been singing since she was like 4 or 5 years old. She has been trained first by her parents and then by very eminent singers in the Indian classical North Indian tradition, the Hindustani tradition. Next to her is Bindhumalini Narayanaswamy. She is from a family of musicians. She has been trained both in the South Indian and North Indian styles, that's the Carnatic and Hindustani styles. She is a very multi-talented person. She's not only a musician, she has a training in design before this, and she works both in theatre and in film, scoring, composing music, singing in all these genres. The person next to Bindu is Omkar Havaldar, also my teacher. Omkar has also been singing since the age of 2, I think. And he has a very long and illustrious career already at this young age, and has been learning from a number of extremely eminent singers in India. He's an exponent of the Hindustani, North Indian classical tradition. The reason to bring these three people is not simply because they're such excellent singers in a particular classical tradition, but it's also because they have, in many ways grasped the imagination that I've tried to lay out for them in terms of connecting to, music of other places, especially in this part of Asia, in China and Hong Kong. And I think they've done a remarkable job so far, as you will see. They will also be presenting a composition in Cantonese, in Guangdonghua, towards the middle of the performance. And then you can see that they're really trying to take forward the work into the music here in Shanghai as well. I also want to introduce one of our other key performers, that's Zhang, who we had the pleasure of working with last year. He plays the pipa, but he plays the pipa not only in the classical sense, but also in the classical mode, but also in many other innovative modes. He has also some training in North Indian classical music, and you can see the influence of that coming into how he might play the pipa when you listen to him. So I just want to mention very briefly that I'm so delighted to be working with these 4 extremely talented musicians. Gwen will now introduce the 3 Kunqu performers after translating what I said.
是，大家晚上好啊！再一次欢迎大家来到这里金泽工艺社，跟我们度过那么美好的一个晚上。那刚才Tejo老师介绍的3位都是来自于印度的古典音乐艺术家。那穿红衣服的是Rutuja，那他是3位里面最年轻的一位啊，他也是一直从事北印度派的音乐的学习的。然后坐在他旁边是宾笃，那宾笃呢，他学的是南北两派，他有学习过。那他现在呢，也有在剧场里面当音乐总监，还有演员然后橙色衣服的是 Tejo 老师的老师Omkar。那 Omkar 呢，也是出身于音乐世家。那他现在呢，在印度也是在从事教学与演出的2个方面的工作。张毅是我们来自中国的琵琶演奏家。那张毅他很特别，因为他除了会演奏中国传统的琵琶曲以外，他也在努力的学习这个北印度派的音乐和乐器。所以呢，就是因为这个契机，他们上一年已经是在 PSA 这个活动里面就已经有过合作了。那我现在介绍一下我旁边3位昆曲艺术家。坐在张毅旁边正中间的是黎安，他是上海昆剧团的国家1级演员，龚小生。然后呢，好，然后坐在我们3位中间的是林峰，他是上海昆剧团的国家1级鼓师。然后在我身边这一位也是来自于上海昆剧团的国家1级演奏员笛师钱莹。那他们3位特别之处是他们不单单是同事，他们3位是从小到大，从他们10几岁、12、13岁就一起就是成长到现在工作也是在一起的。好，Teju, I think that's all. So we'll begin the performance now. There will be a short solo by each one of the Indian singers, followed by a solo from Zhang and a performance by the Kunqu people. These are very short performances to set the mood for the evening, and then the second part will be the collaborative pieces. 为了让大家对我们3个曲种都有一定的认识，那所以现在接下来呢，我们会邀请3位来自印度的老师，先帮我们展示一下印度音乐到底是怎么样的。然后张老师也会展示一下他的琵琶。然后最后呢，就是会请到我们3位昆曲艺术家为我们演示一下传统昆曲到底听起来是怎么样的。I shall be presenting a semi-classical piece which depicts affection and longing of a lover for his beloved. Rutuja 说的，接下来他会演示一段大概是1句，关于这个对爱情的渴望，对于这个对爱情的渴望，就是还有被爱者他是怎么样一个态度。
आन बान जिया में लागे प्यार चित चोर प्यार चित चोर आन बान जिया में लागे आन बान जिया में लागे आन बान परन लागे परन लागे परन लागे तुमरे पैया परन 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 लागे तुमरे पैया परन लागे परन लागे परन लागे परन लागे तुमरे पैया तुम हो मेहरबान सैया 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 तुम हो मेहरबान मेहरबान सैया तुम हो मेहरबान सैया तुम बिना मोहे कलन परत तुम बिना मोहे कलन परत तुम बिना मोहे कलन परत तुमरे कारण जागे तुमरे कारण जागे आन बान जिया में लागे आन बान जिया में लागे आन बान जिया में लागे प्यार चित चोर 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 आन बान जिया में लागे आन बान जिया में लागे आन बान जिया में लागे जिया में लागे जिया में लागे Is it because of the speaker? So you can keep it back, or will it help? But it won't. The song that I will be singing, it's by a poet called Kabir, and he says, "Oh dear, a dear, dear, be careful when you're grazing in the forest. There are 5 hunters who will hunt you down." 以下 testing。以下这个曲子是一个也是北印度的曲子，然后呢，它是描述一个鹿在一个森林里面，它怎么逃过5个人5个就是捕猎者去追捕它。The deer is the soul. 哦， Mind. The 5 hunters are the senses. 它这个是有指示的，就是呢，
这个鹿是代表我们的人的精神，然后 sorry the five senses 然后呢，这5个捕猎者是指我们的五官。Doesn't work. And in the end, it says, surrender to the master, he will show you the way. 然后呢，在这个曲的最后呢，就是说你的 master 的是 little guru， 你的老师会为你指导你最终的道路。तो है
I will now present a melody called Anandi, Anandi, which means happiness. 这个很简单，很简洁，它就是要唱一个关于开心快乐的歌。Well done. In that, I will present a composition which describes the playfulness of Lord Krishna, our God, Krishna. Krishna. Okay, Krishna. The floor. To play through? Yes. 就是他这个开心活泼来自于哪里呢？就是他们印度一个神，就是大概应该看过，就是会吹笛子那个神仙，我读不出来啊。然后呢，就是要显示他的活泼，他的灵巧。
नंद घर आनंद की नंद घर नंद घर आनंद के नंद घर आनंद की बधाई बाजे बाज नंद घर आनंद की बधाई बाजे नंद घर आनंद बधाई बाजे बाजे यशोदा तिहारे गाज भाग राग जागे जागे यशोदा तिहारे गाज भाग राग जागे जागे नंद घर आनंद की बधाई बाजे आनंद की बधाई बाजे आनंद नंद घर आनंद की बधाई बाजे आनंद आनंद घर आनंद की बधाई बाजे आनंद की बधाई बाजे आनंद की ऐसो लाल पायो ऐसो लाल पायो ऐसो लाल पायो जैसो को पावेगा ऐसो लाल पायो जैसो को पावेगा राम रंग नयन मेरो राम रंग नयन मेरो दरस दान मांगे मां आनंद की नंद घर आनंद की बधाई बाजे यशोदा तिहारे गाज भाग राग जाग जागे यशोदा तिहारे आज भाग राग जाग
तिहारे आज बाग राग जागे नंद घर आनंद की आनंद की बधाई यशोदा तिहारे आज भाग राग जागे जागे नंद घर आनंद नंद घर आनंद नंद घर आनंद की扎西爹爹，然后今天我很高兴有那么多藏族朋友在下面，然后非常非常高兴，这是我第一次在这么多藏族朋友面前然后演奏，然后他刚刚唱了一个非常高兴的歌，我觉得非常好，因为呢接下来我们都是非常悲伤的故事，没有一个开心的，因为中国的很多的古典的曲子都基本上是讲的一个非常悲伤的一个故事，然后尤其是讲女性的一些情感的故事。所以呢，琵琶呢分两种，一种是叫舞曲，就武功的舞，不是跳舞的舞，就是十面埋伏大家知道的。然后还有霸王卸甲，其实讲的是一个故事，就是刘邦和项羽的故事。然后这个其实也是很悲伤的，那个就是《霸王别姬》嘛，最后在乌江自刎，那个就是我们唯一两首就是讲战争的比较有力量的一个曲子。还有一个传统呢叫文曲，文曲有很多很多的一个分支和种类。然后有文人雅士的风花雪月，然后最重要的是表达，然后古代女生的那个闺怨和宫怨。So Zhang Yi welcomes you all again for the concert here tonight, and he briefly introduced two main types of people repertoire, better say people music types. Which is the first one is the dance music, and the second one we call it literary music. So dance music, from the word we can feel that is regarding of dancing, music for dancing, and then the other one is for the literati. 这首曲子呢是很有意思，我觉得我选了以后也可能是一个机缘吧。它是讲的是一个隋唐时期，然后一个妙龄少女，差不多12岁，她被选入皇宫，然后呢，皇上呢基本上有3000、4000个老婆，然后呢，她一生只见了皇上一次，然后等她余生都没有见过皇上，所以呢，等皇上仙逝以后呢，她还很年轻，然后就被逼出家，然后她一直不认为出家这件事情是很幸福的，她认为是非常非常悲惨的一件事情，因为她不想出家。是被逼无奈才出家的，所以当他作为一个尼姑的时候，他每天都需要去做早课和做晚课，这就是他的生活。然后呢，他在诵经的时候呢，其实就是完全没有想要去参透这个佛理。其实他一直在诵经的时候想，为什么命运对我这么不公平？为什么我那么惨？我美好的年华就要在这个寺庙中度过了。讲的是这么一个故事。So the piece that Zhang Yi is going to present is about a love story between the courtmaid and the emperor. So everyone knows the emperor has a lot of wives, like yeah, you know. And then so this courtmaid could only meet the emperor once in her lifespan. So this emperor died at her age of 20s. So this courtmaid was forced to be a nun. And so when she became a nun, she has to play the pipa to idle her time.
然后就是这个曲子我会用琵琶模仿木鱼，然后就是它诵经都会由我自己来模仿。Okay, and Zhang is going to imitate the wooden block with the pipa sound. 这就是用琵琶弹出来的，就是他诵经，然后我就是模仿木鱼他念经的一个过程。Okay, so I think everyone has that how he used the pipa to imitate the wooden block. The wooden block is necessary when one's reads the like the Bible thing. Yeah. 好，那就完整弹一遍陈随。So now the hope is come.
谢谢张一。好，然后呢，下来了我们李安会为我们演唱著名昆剧《牡丹亭》实话里面的一段《颜子乐》。那颜子乐的这段是在说什么呢？他就是说柳梦梅要去京津赴考了然后呢，在赶路的路上又累又饿，对吧？然后呢，他就刚好看到杜丽娘这个大宅前面的一个光景。那这个曲子呢，主要就是描述一下这个大宅的光景到底是怎么样的。So Lian is going to present a famous excerpt, a tune 颜子乐 from the famous excerpt of Peonlif Pavilion called The Portrait. So this music is actually depicting the scenery that Scholar Liu that has seen in front of Bridal Dew's big house. Yeah. 有请李安，谢谢。因为昆曲是在歌仔舞大要的主导，所以我带着声道给大家表演这一段颜子乐。So because for Kunqu, singing and dance goes together, so Lian is going to present, aside from the singing, he is also to present some styleless gestures of Kunqu. 有请。好，难哦！
好，那testing啊，听到吗？好啊。那刚刚我们各位都已经听过我们3个乐种各种的风格是怎么样。那下来呢，我们展示的部分就是说，我们这2天努力下来的成果。第一呢，我们就是我们昆曲跟印度古典音乐交换了2个曲子。那大家可以听一下，他们把我们昆曲挪过去之后，他们是怎么唱的。然后呢，我们把印度的曲子拿过来之后，又是怎么唱的。那等会儿张一呢也会跟印度的朋友呢，就是有一个交流这样子的。那最后我们有一个即兴的把3个曲种都加在一起去做一个即兴的演出这样子。We are now going to move to the second part of the program, which will begin by the 3 Indian singers singing a song to you in Cantonese with an Indian melody. The song is by Chow Yu-fai, who's a well-known lyricist, and the tune was helped by the voice coaching of Natalie Yoon. It's called, in English, Let's Play Again When the New Century Comes. 他们现在是要先展示一下，他们其实我们这个活动在香港也是做过的。然后呢，他们现在展示的一个曲子是当时候在香港，他们把一个广东话的流行曲借用过来之后，他们演绎的版本。我相信在座是有香港朋友在这儿，对不对？或者说对黃耀明，你可以估一估係邊一個 ？You can guess which one with song of 黃耀明。黃耀明嘅歌，係啊。Sim sim thang thek the me yen go joy ping yen. Sim sim thang thek the me. Ke he don tin tek sim fa hui fe. Ke he don tin tek sim fa hui fe. Yen go joy ping yen. Ping yen, joy ping yen, yen go joy ping yen. 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 Sim sim thang thek the me. Ke he don tin tek sim fa hui fe. Ke he don tin tek sim fa hui fe. Ke he don tin tek sim fa hui fe.
sim choi bật cu ghê yào hun choi tai sim sim choi đất cu ghê yào hun choi tai tê yào hun choi tai tê sim sim choi bật cu ghê yào hun choi tai tê sim sim choi bật cu ghê na hun tập sát na chung lyung tin he na yun tak sat na chung lyung tin na yun chap sat na chung lyung tin na yun tak sat na chung lyung tin he na yun tak sat na chung lyung tin he yen gao choi ping ye sim sim dong he me yen gao choi ping ye yen gao choi ping ye yen gao choi ping ye. Thank you.在他们准备的过程当中，我是第一次听到他们刚才这个广东话的版本。那为什么一直在笑？不是说因为觉得很好玩，而是因为我从小到大都在香港长大，然后第一次听到原来香港流行曲是可以这样子改的，而且他改得非常的好。他把老实说，我不是达明一派的粉丝，听的相对来说应该比同年龄的香港人要少。但是达明一派的那种风格、那种鬼马，或者说讽刺时代的感觉，我觉得他们拿捏得非常的好，而且他们的广东话也是真的很努力，学得非常的好，在那么短时间。那我们再给一次掌声，他们好吧？ Yeah. I was saying your Cantonese was really good. 那下来呢，就是他们会演一个印度版本的昆曲。那熟悉昆曲的朋友也听一下，这个到底是哪一个折子里面的一折啊？这一个曲牌啊。
转身此离别多年外，转身那些个流水，那些个流水，那些个流水，公歌山。Testing 好，那听完一次他们唱的版本之后，其实呢，这个就是昆曲《琵琶记》里面赏和兰花妹的一段。那我们听完他们的版本之后呢，我们现在听一下真正的昆曲这一段是怎么唱的。So this is actually an excerpt from the lute, the story of lute of Kunqu. The tune name is Appreciating the Lotus, and the tune name is 兰花妹. So we've just heard the version of Indian Kunqu style, and so let us now hear what the original version has like. Here's like. 我有点不太会唱昆曲了。这一段唱呢是那个讲蔡邕啊，蔡伯喈，他入赘牛府之后，在牛思乡，想念自己的父母的一段心情的一段曲。So this piece depicts the nostalgic feeling of a scholar when he departs from home.南巡风雨，斜那些过流水，空高山。
是我们第一个交换啊，第二个交换就是黎安会为我们演唱他的版本的印度古典歌曲，应该是怎么样啊？大家给他点鼓励，他学了这个印度发音真的学了好久，很努力。昨天因为我住在他隔壁，我一直听到他在练。好，那大家现在就欣赏一下啊。你大理大你你大理大你哦对那大那大的里大里大的那大的那大的那滴答答来大你哦大你哦大你的大你的大你大弄大那呀那来他的那他的那他的那的大理你。那so could you please show us the original version of this piece? 那我们现在有请印度的老师为我们演唱一次这个曲子，在他们的印度歌曲里面是怎么演唱的？ni tare dani ni tare dani ni tare dani ni tare dani o de na dana tadre dani o de na dana tadre dani ni tare dani ni tare dani ni tare dani ni tare dani o de na dana tadre dani tade na tadre dani tade na di tade dani ni tare dani ni tare dani o dani tadani tadani o dani tadani tadani tano tanana tadiyana re tano tanana tadiyana re tade na di tadare dani ni tare dani ni tare dani ni tare dani ni tare dani. Thank you. So 那现在呢，林安还是有第二个曲子要展示的啊。那我们先听一下它的版本是怎么样的。So we also have a second piece to try with the Kunqu style of Indian music. So now Lian will show us how he has prepared. Pubali. You're kind enough to let me sing first. Rutuja? Pubali? Is it Pubali? Yes. Pubali.
有请印度老师为我们3位印度老师为我们演示一下这个Pubali 原来的样子应该是怎么样的。So now may I invite the three of you to demonstrate how Pubali should looks like. Thank you. Jaya Jaya Devi Jaya Lahari Janani Saraswati Palayama Amale Kamalasan Sahite Adbhuta Charite So thank you. 时间过得很快啊，我们马上就要到我们今天最后一个曲目。那最后一个曲目呢，蛮有趣的，因为我们今天早上排练的时候才碰到一起，就是3个来自不同地方的家碰到一起。然后呢，最后一个曲子呢，就是在印度古典音乐、中国的琵琶、中国的昆曲。他们三个方面上面做一个即兴。那这个即兴曲子，我相信大部分坐在这里的朋友都应该听过，是《浏阳河》。那大家喜欢的话，可以等会儿也加入我们这个即兴啊。So time flies, so it comes to our last piece today, which is an improvisational section among the 3 different groups of them, and this improvisation is mainly based on a famous folk tune in China, the Liuyang River. 古道远离，怎知
pa ga re sa sa re pa pa ga re ga sa pa ga sa da pa ga re sa sa re pa pa ga re ga sa看这一碗流水pa ga re sa sa re pa pa ga re ga sa谢谢。